salva il tuo amore. Ma presso, Signore, mia gioia e mio amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Signore con tutte voi. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ci raccogliamo. Padre di infinita bontà, che ridoni l'innocenza a chi l'ha perduta, volgi sempre verso di te i nostri cuori, perché animati dal tuo Spirito possiamo rimanere saldi nella fede, operosi nella carità fraterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, amore per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: maledetto l'uomo che confida nell'uomo e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il suo cuore dal Signore. Sarà come un tamarisco nella steppa, non vedrà venire il bene, dimorerà in luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che confida nel Signore, e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici. Non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono verdi. Nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti. Niente è più infido del cuore e difficilmente guarisce. Chi lo può conoscere? Io, il Signore, scruto la mente e saggio i cuori, per dare a ciascuno secondo la sua condotta, secondo il frutto delle sue azioni. Parola di Dio. Beato l'uomo che confida nel Signore. Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, non resta nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli arroganti, ma nella legge del Signore trova la sua gioia, la sua legge medita giorno e notte. È come albero piantato lungo corsi d'acqua, che dà frutto a suo tempo, le sue foglie non appassiscono e tutto quello che fa riesce bene. Non così i malvagi, ma come pula che il vento disperde, poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, mentre la via dei malvagi va in rovina. Gloria e lode a te, Cristo Signore. Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza. Gloria e lode. Il Signore è con voi. Dal Vangelo di Luca.
C'era un ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti banchetti. Un povero invece, di nome Lazzaro, stava alla sua porta coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco. Ma erano i cani che venivano a lecargli le piaghe. Un giorno il povero morì, fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, tra i tormenti, alzò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse a Abramo: Padre, abbi pietà di me e manda Lazzaro ad attingere nell'acqua la punta del dito e a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mali. Ma ora in questo modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. E quello replicò: Allora Padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho 5 fratelli. Li ammonisca severamente perché non vengono anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Replicò: no, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Rispose Abramo: se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Parola del Signore. Ci può essere un atteggiamento con cui si ascoltano le parole del libro, ed è quello non dell'indifferenza, ma dell'abitudine. Si dà per scontato, si ascolta, si dice rendiamo grazie a Dio, magari senza renderci conto. Sono parole dure quelle che abbiamo ascoltato. La maledizione. E poi la retribuzione è, secondo la giustizia retributiva, che non è da Dio. Perché Dio è amore. E il libro va letto alla luce di chi è Dio. E tutto quello che non corrisponde all'amore è datato. Perché da Dio può venire soltanto luce e incoraggiamento continuo, costanti. Perché noi siamo luce e possiamo rifletterla se non siamo in contraddizione. Siamo luce, ma se siamo tristi, è una luce opaca. E anche questa parabola non è che sia la migliore in assoluto, perché sembra che ci sia la legge del contrappasso. Chi in questa vita è stato male, poi starà bene. Chi invece sta bene, poi starà male. Ma nella parabola c'è qualche sottolineatura più importante. Quindi questo Vangelo che sembra dei più duri, perché smonta l'illusione, cioè pensare che il benessere personale basti alla vita. Il ricco vive, e non è la ricchezza, è l'indifferenza, è poter aiutare e non farlo,
passando accanto al dolore senza lasciarsi toccare. Qualche volta la tentazione di svicolare da chi chiede aiuto è forte. Il ricco non diventa cattivo dopo la morte, lo era già nel suo sguardo, era centrato su di sé. Non se ne accorge subito, ed è questo il pericolo. E si crea ogni volta che scegliamo, invece della compassione e della misericordia, la comodità. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate perché possiamo offrire il sacrificio della lode gradita a Dio Padre Onnipotente. Per questo dono, Padre, santifichi il nostro impegno di conversione e doni che alla pratica esteriore corrisponda a vera trasformazione e rinnovamento interiore. Per Cristo nostro Signore, Signore con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e benedirti, Padre di infinita bontà. Tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento, perché si convertono a te con tutto il cuore e liberi d'ogni egoismo, vivano qua giù sempre rivolti a te. Per questo dono della tua benevolenza proclamiamo: Santo, Santo, Santo il Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signore. Osanna. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo.
Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci rendi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci renda un sol corpo. Grazie, Padre. E ricordati, Padre, della Chiesa tutta, rendila perfetta nell'amore, in unione con il Papa Leone, il nostro Vescovo Riccardo, presbiteri e diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti li ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti, di tutta l'umanità, in misericordia. Doni di aver parte alla vita insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Esortati dal Signore, diciamo: Padre, venga la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci ancora il nostro pane quotidiano. Tu rimetti a noi i nostri debiti così che anche noi li rimettiamo. E non abbandoni mai, ma liberi. Liberi, Padre, da tutti i mali, doni pace ai nostri giorni, e per tua bontà vivremo sempre liberi dalla tristezza, dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e ritorni finalmente il Signore Gesù Cristo. Signore Gesù, che dei tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Tu non guardi i peccati ma la fede, e doni unità e pace perché ami nei secoli dei secoli. La pace del Signore sempre con voi. Qui toglie le spine. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello, o Signore.
Ti adoro. Oh mio Signore, chi è uguale a te? Ti adoro, oh mio Signore, Principe di pace, ti lodo, sei la mia giustizia, ti adoro, oh mio Signore, chi è uguale a te? Preghiamo. Il tuo dono, Padre, continui ad agire in ciascuno e porti frutto nella nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Padre di bontà, tu continui ad assistere i tuoi figli che ti lodano e ti benedicono. Per Cristo nostro Signore. Signore sempre con voi. Vi benedice Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una preghiera, andate in pace. Maria.